करते हैं। यही नहीं, आपको पता है कि अब हमारे यहाँ पर इस प्रकार के शस्त्र भी बनने लगे। शस्त्र के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बनने लगे। ब्रह्मोस जैसे शस्त्र। Thank you, Vice Chairman, madam. अभी आपका रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आपका समय खत्म हो गया है। साकिब जी, Madam, my time may be paused, please. समय समाप्त हो गया है। साकिब गोखले जी, Thank you. Thank you, Vice Chairman, madam. Madam, to start off with, I wish to nominate our Finance Minister for a very important award. I think she fully deserves it. She's presented 9 consecutive budgets, and I think by now it is well established undisputedly that she deserves this award. Our Finance Minister is the world's most gifted writer in fiction. Because if you look at the budget, madam, and then if you look at this appropriation that has been presented, it is very clear that the budget that is presented to Parliament every year is a work of fiction. I'll tell you why, madam. There is the budget estimate, which is presented in the budget, and then after that, the government comes out with a revised estimate. Madam, in 25-26, the government has cut down its own budget estimate by nearly 10 lakh crores in the revised estimate. 10 lakh crores is the difference between what they presented in the budget versus what is in the revised estimates. This is nothing short of presenting a very glorious work of fiction while presenting the budget where everything is hunky-dory, we're going to spend so much. But the reality is something very concerning. I'll go ministry-wise, madam. Madam, drinking water and sanitation, Jal Jeevan Mission, water literally, I mean, one of the basic necessities for a human to survive. 69% cut from the budget estimate to the revised estimate. Labor and employment, madam. This government says there is no unemployment. Labor and employment. 61% cut from the budget estimate. Housing and urban affairs. How much was cut from the budget estimate to revised estimate? 38%. Tourism, 50%. Tourism is doing well right now in some parts. In Bengal, we have 2 tourists that are coming in regularly. But other than that, the central tourism budget has been halved by 50%. Skill development, madam, skill development. Skills lead to jobs. Skill development has been cut by 43%. Tribal affairs. We are very privileged that the head of our state, our honorable president, comes from the tribal community. But madam, under her government, tribal affairs budget has been cut down by 27%. I think there cannot be no bigger protocol violation than this, madam. Madam, minority affairs has been cut down by 36%. But that is not surprising. We know the condition of minorities in this country under this government. So that part is not surprising at all. We should be thankful that it's only by 36% and not more than that. Madam, even though Jal Jeevan, it's very interesting, the minister was here earlier. For the last 5 years, in not a single year, has the ministry spent more than 26,000 crores. But in every budget, including this one, they're allotted 74,000 crores. Allot 74,000 crores, they only spent 36. Again, you allot 74,000 crores, they only spent 36. I don't understand why this government treats government's accounts as a savings account. As I said in my earlier speech as well, the government is not a corporate entity where it's supposed to declare a surplus at the end of the year. A surplus, when you're not spending the funds that are allocated, only means that you're collecting money in tax from people, but you're not giving it back to them in the form of welfare and services, which is the government's job to provide. Madam, there's another very staggering figure. You know, they like to talk a lot about a statement made by a former prime minister about 1 rupee cent, how many paisa reach the ground. But there's another problem, madam, today. This government is heavily indebted. Just to give you an example, 40% of the revenues of the government go on interest payments and servicing debt. For every 10 rupees that the government earns,
4 rupees is only spent on servicing interest and debt payments. So on one side, we hear all these great speeches about, the great work that has been done. Prime Minister has managed so and so. Why is our borrowing so high? Because you're increasing taxes. Today, the amount of collection from income tax is higher than the collection from corporate taxes. You're imposing a GST on absolutely everything. My leader in the Lok Sabha, Abhishek Banerjee, described a whole birth to death cycle of how this government taxes at every stage of your life. You're collecting all these taxes and yet 40% is going on servicing debt, madam. The other thing, madam, is you're borrowing money, you're taxing people, but you're not paying the dues that belong to states. Today, 2 lakh crores of pending dues are owed to the state of West Bengal. So the question is, where is this money going at the end of the day? We have seen numerous reports which talk about the publicity. Beti Bachao, Beti Padhao, about over 90% was spent on publicity. But is this prudent fiscal management where you're collecting money from the people and that money is being spent on putting up photographs of the Prime Minister? Madam, it doesn't work. It doesn't work. You started in 2014, you continued in 2019. I listened to all the speeches from this side, madam. They talk about how everything is going well, how everything is great. But if everything was so great, you would not have been reduced to 240 seats in the Lok Sabha. The problem is they're still not willing to learn the lesson. Madam, when we talk about social funding, when we talk about funding for the disadvantaged classes, madam, in 2021, this government, literally, cabinet refused to give approval to all minority scholarships in the country. 21,000 crores was allocated, but it lapsed later because the Ministry of Minority Affairs said cabinet has not approved. To what extent will the government push the minorities of the country into a corner, madam? Since the 2024 election, the entire rhetoric, earlier it was Modi ki guarantee, it was Viksit Bharat, this by 2022, this by 24. Now all we hear is Hindu, Muslim, Hindu, Muslim. That's all we're hearing from this government, madam. So, madam, because this is an elaborate work of fiction, maybe sometimes we need to look at facts, because the best way to counter fiction is through facts. So therefore, I'm going to state 4 undisputed facts here, madam, in this house, because, when you present a thick work of fiction in the form of budget, maybe a reality check is called for. It's important. Madam, fact number 1, this government is misleading the country on the fuel shortage and the LPG crisis. It's a fact. LPG prices have gone up. Very soon, petrol and diesel prices will go up. The Honorable Petroleum Minister is here. He can't sue me for defamation for saying this, but the petrol and diesel prices will go up, madam. Number 2, the union has declared, the BJP has declared an unwritten emergency in the state of West Bengal. There's an undeclared emergency going on right now. Number 3, madam, the Election Commission of India is completely working for the Bharatiya Janata Party. And number 4, madam, and this is a very important fact because now I'm going to make a prediction. The number 4, 4th fact, on 4th of May, Mamata Banerjee will be re-elected as the Chief Minister of West Bengal for the 4th time. So in conclusion, all I'll say, madam, is Jotoi Karo Hamla, Abar Jeetbe Bangla. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bangla. Thank you. Shri Kalyan Sundaram, 6 minutes. மாண்புமிகு சபையின் தலைவர் மற்றும் அனைத்து கட்சி தலைவர்கள், அமைச்சர் பெருமக்களே, அவையின் உறுப்பினர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அரசியல் பேசவில்லை, மக்களின் அவசியத்தை பற்றி பேசுகிறேன். நேரம் தாருங்கள். ஒல்லும் வகையான அறிவினை ஓவாதே செல்லுவாய் எல்லாம் செயல். விளக்கம்: செய்யக்கூடிய செயல்கள் எவையாயினும் அவை எல்லா இடங்களிலும் தொய்வில்லாத அறவழியிலே செயல்பட வேண்டும். கலைஞர் மு. கருணாநிதி. திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் தமிழகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பேரறிஞர் அண்ணா, முரசொலி மாறன், கனிமொழி, கருணாநிதி ஆகியோர் உரையாற்றிய இந்த சபையில் பேசும் வாய்ப்பை வழங்கிய என்னை பெருமைப்படுத்தி தமிழ்நாடு முதல்வர், துணை முதல்வர்களுக்கு உரையாற்ற அனுமதி வழங்கிய தங்களுக்கு எனது மானமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது கோரிக்கையை ஏற்று கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்து அனுமதித்ததற்கு, கும்பகோணத்திலிருந்து குட்ஷெட்டை திருநாசரத்துக்கு மாற்றி கொடுத்ததற்கும் ஒன்றிய அரசுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 100 நாள் வேலைக்கு திட்டம், மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் முடிவினையும் ஒன்றிய அரசை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இத்திட்டத்தை மறுபெயரிட்டு தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கி
புதிய திட்டமாக மாற்றி அறிவிக்கப்பட்டது. மட்டுமல்லாமல் மத்திய அரசு திட்ட நிதியில் 40% தொகையை மாநில அரசுகள் ஏற்க வேண்டும் எனவும் வேலையாட்களை தேர்வு செய்வதில் ஏற்படுத்தப்பட்ட புதிய விதிமுறைகளால் உறுதியாக திட்டம் சீர்குலைக்கப்படும் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். தமிழ்நாடு என்பது வெறும் ஒரு மாநிலம் அல்ல. அது கல்வி, சுகாதாரம், தொழில், விவசாயம், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் போன்ற பல துறைகளில் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. எனவே கீழ்கண்ட திட்டங்களை நிதி ஒதுக்கி அதை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக மகாமகம் வட இந்தியாவில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் கும்பமேளா போல் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கோவில் நகரமான கும்பகோணத்தில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் மகாமக பெருவிழா வருகின்ற 28ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற உள்ளது. இப்பெருவிழாவிற்கு 50 லட்சத்துக்கு மேல் அதிகமான பக்தர்கள் உலகமெல்லாம் இங்கிருந்து வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கும். எனவே தஞ்சாவூர் விமான நிலையத்தை சீரமைத்து 2020 ஆண்டுக்குள் பயன்படுத்திக் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்தை தற்போது நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு புதுப்பிக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் முடித்து பயன்பாட்டில் கொண்டு வரவும், பக்தர்கள் வசதிக்காக கூடுதல் சிறப்பு ரயிலிடவும், தஞ்சை, கும்பகோணம், விழுப்புரம் இடையிலான இருவழி பாதைகளை விரைந்து முடித்திடவும் மற்றும் நீடாமங்கலம், கும்பகோணம், விருத்தாசலம், கும்பகோணம் இடையிலான புதிய இருப்பு பணிகளை விரைந்து தொடங்க வேண்டும். அதே போல் கும்பகோணம் காவிரி கரையில் அமைந்தப்பட்ட சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் நடத்தப்பட்ட வந்த ரிசார்ட் ஹோட்டலை புதுமைத்து செயல்படுத்த வேண்டும். கும்பகோணம் மாநகரத்திற்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு அம்மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை உட்கட்டமைப்பிலும் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கி முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை மண்டலமாக காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் வேளாண்மை சார்ந்த பாரம்பரிய உணவு பூங்காக்கள் மற்றும் வேளாண்மை தொடர்பான தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கிடவும், அதற்கு சிறப்பு வரிசைகள் அறிவித்து அப்பகுதி இளைஞர்களுக்கு மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடன் வழங்கி தொழில் முன்னேற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும். எனவே காவிரி டெல்டா பகுதியில் தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், திருநாவாசலம், தாலியமங்கலம், திருவாரூர், மன்னார்குடி மற்றும் நீடாமங்கலம் ரயில் நிலையங்களில் மூடப்பட்ட வசதியுடன் கூடிய சேமிப்பு கிடங்குகளை அமைத்திட உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதுபோல் தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் மற்றும் சாலியமங்கலம் 400 கிலோ துணை மின் நிலையம் அமைத்து மத்திய அரசு உதவி அமைப்பதன் மூலம் டெல்டா மாவட்டங்களில் உட்பட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு குறைந்த மின்னழுத்தம், லோ வோல்டேஜ் ஏற்படாமல் இருக்கும். இது புதிய தொழில் தொடங்கவும் மின் பற்றாக்குறை இல்லாமல் இருக்கவும். எனவே இதற்கு தேவை நிதி உதவி வழங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். இயற்கை ஆர்கானிக்ஸ் முறையில் செயல்பட்டு விவசாயத்திற்கு தேவையான உரம் தயாரிப்பதில் பெரிதும் பயன்பெறும் கடல் பாசி தமிழகத்தில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்ய ஏற்ற காலநிலை உள்ளதால் அதை ஊக்குவிப்பதற்கு தேவையான பயிற்சி மையங்களை மானியத்துடன் கூடிய நிதி உதவியும் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சபக் சரிசியா திட்டம் நிதி புதிய கல்விக் கொள்கைப்படி மும்மொழி திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தாதால் தமிழ்நாட்டிற்கு 3528 கோடி வழங்கப்படவில்லை. எனவே என கூறுவது எங்களுக்கு தேவையை அளிக்கிறது. இது வெறும் ஒரு நிதி தாமதம் இல்லை. இது தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி தடுக்க முயற்சிக்கும் ஒரு செயல் போல தெரிகிறது. ஒரு மாநிலம் தனது உரிமையை கேட்கும் போது அதற்கு பதிலளிக்காமல் தாமதப்படுத்துவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. கல்வி நீதி தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் கல்வி நீதி குறித்து தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் அவர்கள் தொடர் கடிதம் எழுதியும் தமிழ்நாட்டிற்கு விடுவிக்கப்படாமல் உள்ள கல்வி நீதியை உடனடியாக விடுவித்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது இளம் தலைமுறையின் எதிர்காலத்தை தொடர்பானது. மேலும் தமிழகத்தில் ஒன்றிய அரசுக்கு செலுத்தும் வரி விகிதத்தில் 50% கூட ஒன்றிய அரசால் தமிழக அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு திரும்ப வழங்கப்படவில்லை என்பதை மிகவும் வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனவே வருங்காலங்களில் தமிழ் மக்களின் நலன் கருதி தமிழ்நாடு அரசு வைக்கும் கோரிக்கைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றி தேவையான நிதிகளை வழங்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்திய நாட்டின் பூகோள அமைப்பின்படி ஒருபுறம் கங்கை பெருக்கெடுத்து வெள்ளம் பெருகி சேதம் ஏற்படுத்துகிறது, மறுபுறம் வறட்சி ஏற்படுகிறது. எனவே நீண்டகால கோரிக்கை கங்கை காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை ஒன்றிய அரசின் மூலம் முழு செலவில் நிறைவேற்றி நாடு முழுவதும் மேலாண்மை செலுத்த உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வீடு கட்டுவதன் கட்டுமான செலவு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிறது. இதனால் ஏழை எளியோர் வீடுகள் கட்ட சிரமப்படுகின்றனர். தமிழ்நாட்டின் கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டம் மூலம் வீட்டிற்கு 3.5 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே